Jina langu mimi ni Michael Masawe. Naishi Moshi, nafanya kazi ya kuendesha bodaboda. Wakati nilipata ile ajali, kwanza ambao walikuwa wanamjua mke wangu, walitoka pale wakaja kumwambia mume wako amepata ajali, kapelekwa KCMC. Alipokuja KCMC pale akanikuta nilipoumia, madaktari tayari walikuwa ndo wanaanza kunishughulikia pale. On April 2nd, 2010, for the first time in Tanzania, a law was passed allowing the use of motorcycle taxis as a legal form of transport. Motorcycles are already an important form of transport in many developing countries because they allow more people to travel to more places for less money. And now in Tanzania, like in other countries, the number of motorcycles is rising rapidly, and the cities are filling with motorcycles. The downside is that in the hospitals, the wards are filling up with road traffic injury patients. When I first came to Moshi, Tanzania, and started to learn more about the problem of road traffic injuries here, one of the places I visited was the morgue. The logbook of casualties of people brought dead on arrival to the hospital from a road traffic injury was already a few inches thick, and it was just the first half of the year. There's been this growing academic understanding of how big of a problem road traffic injuries are worldwide. But seeing the number of patients coming into the hospital with these injuries and how devastating their injuries were really opened my eyes to the magnitude of the problem. Baada kurudi nyumbani akaniambia kwamba hebu jaribu kutafuta kazi nyingine, uache kazi ya kuendesha bodaboda. Nikamwambia ukijaribu kuangalia kutokana na elimu ambayo nilikuwa nao, hata kutafuta ajira itakuwa ni ngumu. Akanishauri kwamba basi utakapoenda barabarani jaribu kuwa makini sana, usiwe karibu na gari, pia jaribu kutumia sana mwendo mdogo. Kupata ajali unaweza kusababisha ajali wewe au kusababishwa ajali. Kwa hiyo vitu hivyo lazima uwe makini sana. Currently, the World Health Organization estimates that in Africa, road traffic injuries are the fourth leading cause of death among individuals aged 15 to 59, which is the economically productive age group. Africa right now has some of the highest road traffic injury rates in the world, but it's headed towards an explosion in those numbers. There's a dramatic transition currently underway in which new building projects, economic development, and urbanization are replacing bumpy, slow dirt roads with paved roads that allow exceptionally fast speeds and more people to use the road than previously. You have pedestrians, bicyclists, motorcycles, cars, semi-trucks, and public transport buses all sharing the road at once. With all of these elements on the road, it's a recipe for chaos and danger. Katika hospitali ya Kilimanjaro Christian Medical Centre, idara ya mifupa, wagonjwa wengi wanaolazwa pale ni kutokana na ajali za barabarani, na wagonjwa hawa wanafikia kutoka 60% na kuendelea. Na wagonjwa wengi wanapokuja wanapata matatizo ya kutoka damu, mifupa imetoka nje, wengine wanapata matatizo ya mgongo, na wengine wanafia kwenye eneo la ajali, na wengine baadhi wodini. There's a group of us working together who are focusing on motorcycle riders as they're the #1 victim of road traffic injuries seen at KCMC Hospital.
The amazing thing to me about the prevention of road traffic injuries as a medical science is that there are literally people walking around today, people who are alive that would otherwise be dead unless a simple intervention had been put into place. And the interventions in road traffic safety can be so simple. Often we know what works. It's just that sometimes there's a gap between what we know and what we put into practice. Mimi napenda kuvaa helmet pamoja na reflector. Nikijua kabisa kwamba ile helmet niliyovaa ni kwamba hata nikipata ajali ile element itanisaidia kwa sababu sehemu za kichwa hazitaumia sana. Na ile reflector ni special kwa ajili ya usiku. Gari inapokuja mbele au gari inapotoka nyuma, kwa hiyo ina maana kwa mbele tayari atakuwa ameshaona ile reflector ikuwa ina light, ina mwanga, kwamba akijua kabisa kwamba pale mbele kuna kitu. There's this proverb in Swahili which says ajali aina kinga, which essentially means there's no barrier or no protection against accidents. There's a lot of Tanzanians already who believe that this saying isn't true, and we want to help them prove that.